We are starting with our new tool called Terraform. Terraformனா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? Like, do you know anything about Terraform? எதுக்கு நம்ம Terraform கத்துக்கிட்டோம்? Plus, DevOps engineer கண்டிப்பா Terraform பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா? மேனேஜ்மெண்ட் டூல் ப்ரொமோட் அது க்ளவுட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் நம்ம இப்போ ஏதாவது என்னது ஐஏஎம் இல்லை ஏதாவது ஒரு நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது நம்ம ம். ஆட்டோமேட்டிக்காக சிம்பிளிஃபையாக டெராஃபார்மில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு டூல் சிம்பிளாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே. அதில் ஓகே. ஸோ, ரைட். யுகந்தர் சொன்னது ரைட். லைக் ஆல்மோஸ்ட் ரைட். Terraform பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் ஏ கோட் சொல்லுவாங்க. ஐஏசி டூல் சொல்லுவாங்க. ஏன் ஐஏசி டூல் சொல்லுவாங்கன்னா, இப்ப இப்ப என்கிட்ட ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அமேசான்ல சாரி. இப்ப என்கிட்ட ஒரு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு நம்ம கம்பெனில நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இன்ஸ்டன்ஸோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நான் கிரியேட் பண்ணும்போது T2 மைக்ரோவா இருக்கு. ஓகேவா? மைக்ரோ கிரியேட் பண்ணிட்டேன். தென் இது கூட நான் 2 லோட் பேலன்சர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். 2 லோட் பேலன்சர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். மீன் டு சே ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் லோட் பேலன்ஸர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். தென் அதர் திங்ஸ் எல்லாம் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது எல்லாமே நான் டாக்குமெண்ட் பண்ணாதான் லைக் அதர் டீம்ல இருக்க உங்களுக்கு தெரியும். சப்போஸ் இதுல நான் ஒர்க் பண்றேன். ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன செக்யூரிட்டி குரூப் கிரியேட் பண்றேன் இந்த இன்ஸ்டன்ஸுக்கு, இல்லைனா லைக் வாட் இஸ் இட், என்னென்ன லைக் லோட் பேலன்சர்ல என்ன டார்கெட் குரூப் செட் பண்ணிருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம மேனுவலா சொன்னாதான் லைக் இல்லைன்னா டாக்குமெண்ட் பண்ணாதான் தெரியும். அன்லெஸ் அன்டில் someone goes inside the console குள்ள போய் பார்த்தாதான் they will know, right? அது வரைக்கும் we doesn't know, right? In case if I created as a code IAC Terraform சொன்னோம். IAC tool. So IAC tool is nothing says infra as a code. So whatever we create infra, right? என்ன infra create பண்ணாலும் it will be writing in a code. So எந்த கோட்ல என்ன லாங்குவேஜ் எழுதணும்னா லைக் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் விச் டூல் யூஸ். டெராஃபார்ம் மட்டும்தான் ஐஏசி டூல்லாம் கிடையாது. தெர் ஆர் சோ மெனி டூல்ஸ் அவைலபிள் இன் மார்க்கெட். டெராஃபார்ம் மட்டும்தான் ஒரே டூலா ஏசி மேனேஜ்ன்றதுக்கா கிடையாது. லைக் சோ மெனி டூல். இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா கிளவுட் ஃபார்மேஷன் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும். கிளவுட் ஃபார்மேஷன் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும். இது நீங்க அஜூர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏஆர்எம் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும். அஜூர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஏதோ இருக்கும். Then, if you take GK, Cloud Deployment Manager or something will have. GK, Google Cloud, Cloud Deployment Manager இருக்கும். இதை தவிர்த்து இது எல்லாமே Cloud Native tool. அது தவிர்த்து வேற எந்த டூல் இல்லைன்னா இருக்கு. ஓப்பன் டோஃபு இருக்கு. ஓப்பன் டோஃபு இருக்கு. தென் பிளம்மி இருக்கு. தென் பிளம்மி இருக்கு. லைக் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ் அவைலபிள். இதே டூல்ல தான் உங்களுக்கு லைக் ஐஏசிலேயே தான் கம் ஆன்சிபிள் வரும். ஆன்சிபிள் வரும், பப்பட் இருக்கு, செஃப் இருக்கு, சால்ட் இருக்கு. வேற சோ மெனி டூல்ஸ் இருக்கு. இந்த ஐஐசியிலேயே நம்ம ரெண்டு வகையா கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். என்னென்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ரெண்டு வகையா கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ரா ஆர்கஸ்ட்ரேஷன். ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா
conflict management. கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஐஏசியிலேயே லைக் சில பேர் கேட்பாங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்சிபிள், சால்ட் எல்லாமே வந்து ஐஏசி டூல் கிடையாது. தே ஆர் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மென்ட் டூல் சொல்லுவாங்க. நோ. இதுவும் வந்து இட் வில் கம் இன்சைட் த ஐஏசி டூல். ஸோ இதுல தான் 2ஆ கேட்டகரைஸ் ஆகும். லைக் ஐஏசி டூல்லயே இன்ஃப்ரா ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் வரும். தென் கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ்மென்ட் வரும். ஸோ வாட் எவர் ஐ சே இந்த 5 டூலுமே பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் இன் is a infra orchestration group. So these things, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிகரேஷன். இந்த இன்ஃப்ரா ஆர்கெஸ்ட்ரேஷனுக்கும் கான்ஃபிளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு என்ன வித்தியாசம்னா, லைக் நம்ம கியூபர்நெட்ஸ் பார்த்தோம் ரைட்டா? கியூபர்நெட்ஸ் பார்த்தோம்னா வி சே கியூபர்நெட் இஸ் எ கண்டெய்னர் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் டூல் சொன்னோம் ரைட்? த சேம் திங் இன்ஃப்ரா ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன்னா which help us which help us to create infra via code. So இதுவால நம்மளால only one thing we can do with we can able to create a infrastructure with via like code with help of code வழியா நம்ம எழுதலாம். இதே கான்ஃபிகர் மேனேஜ்மெண்ட்னா so we can manage servers. We can manage இதோட திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இப்ப கோட் வழியா இப்போ நம்ம ஒரு 100 சர்வர்ஸ் கிரியேட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப கோட் வழியா நம்மளுக்கு ஒரு டாஸ்க் வருது. யூ ஹேவ் டு கிரியேட் you have to create a 100 instance in AWS using you have to create Terraform in AWS instance, 100 instance in AWS and install few servers, few softwares. என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் சொல்றாங்கன்னா கிட் வேணுன்றாங்க, டாக்கர், தென் kubectl. இந்த டூல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தட் டைம் ஹவு யூ வாண்ட் டு ரெஸ்பாண்ட் டு திஸ் ரைட்? For creating 100 instance, we can rely on IAC tool. IAC la infra orchestration tools la we can rely. So we can write a code to create 100 instance in AWS. Then config management na so we want number என்ன சொன்னோம்? We wanted only like to create infra right? Instance மட்டும் தான் create பண்ணணும். Then to configure those software, that time we can use any of this tool, Ansible, Puppet, Shift, Salt, anything that you require, you can use. Suppose in the இதே மாதிரி like similar சின்ன சின்ன tasks we can write it in IAC itself. IAC நீங்க when you are creating instance, we can pass those things in as a file ஒரு batch file இல்ல shell file நம்ம like user data குள்ளே run பண்ணி we can install this software. Like I'm saying this example. Suppose in case they want to do some config change, particular in the user directory ல தான் வந்து we have to place the file or do the file. At that time, we can use config management to create. So, IAC பார்த்தீங்கன்னா like those are like brothers. Infra orchestration and config management ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா as a brother. So, ஒன்று ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருந்தா இட்ஸ் குட். லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா DevOps engineer won't work on Terraform. They were like separate people. சில கம்பெனில வந்து they call them as a platform engineers தான் சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா லைக் இன்ஃப்ரா இன்ஜினியர் சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா லைக் they call them as a like one more name. I can't remember that. Like some they call like infra like yeah.
இல்லைன்னா கிளவுட் இன்ஜினியர்ஸே தே கேன் ஹேண்டில் த டெராஃபார்ம் Terraform things like infra management பண்றாங்க. But we are not sure, right? Some profile nowadays, if you are getting a job profile, இப்ப நம்ம பார்த்தா கூட, like some company preferring a DevOps engineer, Terraform வந்து must know. So Terraform is a good tool to learn. Okay. So Terraform, ஏன் நம்ம Terraform போறோம்? இத்தனை tool விட்டுட்டு ஏன் we are choosing Terraform பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் இத்தனை டூல் விட்டுட்டு வை வி ஆர் சூசிங் டெராஃபார்ம் ஏன் டெராஃபார்ம்ல அவ்வளோ லைக் இஸ் தேர் எனி குட் திங் ஆர் இட் இஸ் லைக் ஃபிளெக்சிபிள் டூல்னா யா டெராஃபார்ம் இஸ் ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிளான டூல் ஏன் சொல்றேன்னா ஸோ டெராஃபார்ம் டெராஃபார்ம் லைக் வி கேன் லைக் ஸ்பிளிட் இன்டு டூ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டெராஃபார்ம் டெராஃபார்ம் வந்து வி கேன் ஸ்பிளிட் இட் இன்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கோர் டெராஃபார்ம் கோர் சொல்லுவாங்க ஸோ டெராஃபார்ம் கோர் தென் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடர் ஸோ ஏன் ப்ரொவைடர் சொல்றேன்னா டெராஃபார்ம் வந்து ஸோ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஸோ நீங்க டெராஃபார்ம் கோர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா யூ கேன் ரைட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கிளவுட்ஸ் எந்த கிளவுட்ல வேணா இல்லை எந்த ப்ரொவைடர்ஸ்க்கு வேணா வி கேன் ரைட் ப்ரொவைடர்ஸ்னா என்ன நான் சொல்றேன்னா லைக் இஃப் யூ கோ டு டெராஃபார்ம் ரைட் டெராஃபார்மோட அஃபிஷியல் சைட் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் ப்ரௌஸ் ப்ரொவைடர் ஸோ there are like around, I believe there are around 3,000 providers, 4,821 providers. It means promote AWS, we can create Azure, create cloud, like whatever the major platform available, right? We can able to create infra with help of Terraform. Terraform, we can able to write and create and code, we can manage. ப்ரொமோட் இத்தனை ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்குது நம்ம இத்தனை ப்ரொவைடர்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா நோ ஸோ வி மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் டெராஃபார்மோட கோர் கான்செப்ட்ஸ் கோர்ல என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு லைக் ஹவு டெராஃபார்ம் ஒர்க் எப்படி லைக் ஒரு ப்ரொவைடரோட அது கம்யூனிகேட் ஆகி எப்படி அது கிரியேட் ஆகுது நம்மளுக்கு தேவையான இன்ஃப்ரா எப்படி கிரியேட் ஆகுது அந்த டெராஃபார்ம் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் தென் ப்ரொவைடர்ஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இன் த சென்ஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் கிளவுட் நேட்டிவ்ஸ் இருக்கு அதர் திங்ஸ் இருக்குல்ல லைக் யூ ஜஸ்ட் நீட் டு நோ டெராஃபார்ம் கான்செப்ட் கோர் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிட்டாவே போதும் லைக் ப்ரொவைடர்ஸ் ஆர் ஈஸி டு அடாப்ட் எப்படி லைக் இட்ஸ் லைக் எ டெம்ப்ளேட் ஒரு டெம்ப்ளேட் நம்ம எழுத கத்துக்கிட்டோம்னா அந்த டெம்ப்ளேட்டை நம்ம வந்து எங்க வேணா அப்ளை பண்ணாரு ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு அப்ளை சேம் அந்த கான்செப்ட் கோர் கான்செப்ட் மட்டும் கத்துக்கிட்டு லைக் வி கேன் அப்ளை தோஸ் இன் கேஸ் இஃப் யுவர் கம்பெனி யூசிங் அஜூர் ரைட் if you know core concept how Terraform works, no, then you can easily manage the infra like applying that core concept to your Azure provider, and you can do like almost all things will be like similar. So those things, these are the main things that Terraform offers. Also, Terraform, pathina, it uses a language called HCL. So what is HCL? HCL is nothing but Caching Configuration Language. ரொம்ப இது ரொம்ப ஆடா இருக்குன்னா நோ இட் இஸ் சோ ஈஸிலி இட்ஸ் ஈஸிலி ரீடபிள் இஃப் ஐ கேன் ஷோ பேசிக் ஸோ ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் a நியூ what is it நியூ ரெப்போ ஃபார் டெராஃபார்ம் ஓகே ஸோ இந்த கோட் பார்த்தீங்கன்னா லைக் திஸ் இஸ் த கோட் டு கிரியேட் இன்ஸ்டன்ஸ் it's like a simple right it is like easily readable it is not so like not so complicated சிம்பிளா நீங்க ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம் ஸோ வி நீட் டு மென்ஷன் ஏஎம்ஐடி இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் டேக்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாட் நீடட் இஃப் யூ கோ டாக்குமெண்டேஷன் ரைட் டாக்குமெண்டேஷன்ல போனோம்னா வி கேன் ஏபிள் டு சி ஆல் த திங்ஸ் வாட் என்னென்ன பண்ணோம் இப்போ இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் ஈஸி டு ரைட் ஐ கேன் கோ ஈஸி டு ஸோ ஈஸி டூல நீங்க போனீங்கன்னாவே அதர் த ரிசோர்ஸ்
So you could see all details என்னென்ன வேணுமோ லைக் எவ்ரிதிங். ஏன்னா லைக் ஏடபிள்யூஎஸ் இப்போ நீங்க ஏடபிள்யூஎஸ் ஓட டெராஃபார்ம் அடாப்ட் பண்றீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் ஹவர்ஸ் மோர் தென் 200 ஆர் 300 பிளஸ் சர்வீசஸ் எல்லாத்துக்குமே இப்போ ரொம்ப நம்ம கோட் வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கணும்னா இட் இஸ் நாட் குட். வி ஆர் நாட் லைக் ஏஐ, நம்ம ஏஐ கிடையாது. ஸோ நம்ம எதனா ஒன்று நம்மளுக்கு ஃபீட் பண்ணனா வி ஆர் லைக் ஹியூமன். வாட் எவர் வி ஃபீட் ரைட் வி வில் ஹேவ் ரிமெம்பர் லைக் சர்டன் லிமிட் ரைட். அதுக்கப்புறம் வி குடன்ட் ரிமெம்பர் so many things in our head, right? So so always you must rely on documentation. Okay, documentation you could see என்னென்ன வேணும் லைக் documented clearly it give. நீங்க என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த வெர்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட you can choose and see. Some company would they won't use a like a recent version. பாத்தீங்கன்னா yesterday only it published this 5.85 days, 5.8.5. Okay, wow. The company never use latest version, so they will stick on to a like major இருக்காது, 5 இருக்காது. They will mostly stick on like 4 or 3. So in case if you want, ஏன்னா சில டைம் they will change the template. Template in the sense, இதுக்கு பதிலா இது யூஸ் பண்ணலாம். So I'll show you that. Uh, Recently they have changed security group நிறைய template change பண்ணாங்க. If it's what happened if we still use the older one? So will it work? Yes, it will work. Some for some improvement they have added some things it will have. Okay, ma'am. So those that's why we use actually like Terraform. One more main thing why we use Terraform வந்து பாத்தீங்கன்னா to reduce the manual errors. என்னன்னா so we will avoid manual errors. So நம்ம எல்லாமே like whatever we need to create in infrared we retain in a code. So there will be minimum less minimal manual errors. Minimal errors. Manual errors order you can call it as minimal errors. You can have so many minimal errors. ஏன்னா there is no chance of going wrong, right? நம்ம ஒரு instruction feed பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன். So the infra will create on the basis of the instruction, right? நம்ம என்ன instruction கொடுத்தோமோ இல்ல என்ன steps நம்ம define பண்ணோமோ so அதை base பண்ணி தான் it will create, right? So there will be minimal errors. Also there is a high high chance of automation. ஏன் நம்ம ஆட்டோமேஷன் சொல்றோம்னா இப்போ உங்களுக்கு இதே டாஸ்க் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு 100 இன்ஸ்டன்ஸ் வந்துருச்சு. 100 இன்ஸ்டன்ஸ்லயும் யூ ஹவ் டு இன்ஸ்டால் சாஃப்ட்வேர்ஸ். இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா இஃப் யூ டோன்ட் ஹவ் ஐஏசி டூல், ஐஏசி டூலே உங்ககிட்ட இல்லை, ஐஏசி டூல் இல்லை, கான்ஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் இல்லை. ஸோ ஹவ் வில் யூ கிரியேட் 100 இன்ஸ்டன்ஸ்? ஸோ நீங்க ஒரு வாட்டியே கன்சோல்ல போய் யூ வில் பி கிரியேட்டிங் a நியூ ரிசோர்ஸ், ரைட்? Like you will be going inside the console. Mm. Give me a minute. ஸோ இப்போ நம்ம ஈஸி இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம்னா ஸோ ஐ லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ். Okay. So if I want to install the 100 instance, I can use this option 100 கொடுத்துட்டு I can fill
all details. என்னென்ன வேணுமோ I can fill and I can launch instance, right? So இதுல என்ன ஒரு drawback? If I use this 100 instance here, right? Number of instances is 100 now. So I don't have an instance name. If I create, I will show you. If I do a two, right? So I will be giving the name, selecting AMI, instance type select பண்றேன். Keeper வந்து I will go with no. Then ஏதோ like I'll select existing group for. Then database இதெல்லாம் சாய்ஸ் பண்ணிட்டு I am launching instance, right? So you can go and see, right? So whatever name we provided, right? அதே nameல we got two things. ரெண்டு instance we received, right? So we have to change one by one. ஒரு name you have to change it. Then ஒரு instance you have to go login and you need to install the what are the required softwares. இது எல்லாமே நம்ம பண்ணணும். So when we bring, so like basic concept of automation பார்த்தீங்கன்னா basic concept of automation பார்த்தீங்கன்னா whatever repeatable task, manual, what are the things that we do repeatable task as a manual, right? அதை தான் automate பண்ணுவோம். So these things we can automate, right? Like 100 servers நம்ம பண்ணணும். Then we have to like install those softwares. So that's why these tools are coming and playing a major role. So that is the one. Then speed. So once we did automation away, we know, right? Manual vida, like if we give some task to system itself, right? It will do a fast, right? The speed of creation வந்து பாத்தீங்கன்னா speed of creation பாத்தீங்கன்னா is fast and reliable. Reliable. Then version control. What is this version control? So we can put this code into our GitHub and we can make it as a version we can maintain. So uh, next day, if I want to have more than 100, right, plus if I want to change to 150 instance, if I want or I am changing something in clusterலயோ இல்ல இப்ப clusters கூட like people are handling via Terraform வழியா they are creating a clusters now. So in case if they want to change the node capacity or disk capacity, right? That time they still use Terraform. ஏன்னா they can maintain a control. And last versionல என்ன change நடந்திருக்கு, இந்த changeல என்ன version இருந்திருக்கு. So you can have a version control. So it is easy for us to maintain. Then one more thing, easy collaboration with the team. ஏன் ஈஸி கொலாபரேஷன் வித் டீம்னா நீங்க உங்களோட கோட் கிட்டப்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ யார் வேணாலும் லைக் யார் வேணாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு ஒர்க், ரைட்? அவங்க டீம்ல ஒர்க் பண்றவங்க யார் வேணாலும் அந்த கோட் எடுத்து தே கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கோட் அண்ட் தே கேன் டூ திஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ these are the basic things from Terraform. Also, I didn't say about language, right? Others. So in case if you go with cloud formation பண்ணீங்கன்னா they'll use YAML mechanism they will write those things. Azure also they will write in YAML, I believe. I'm not sure. Open to who they use JSON நினைக்கிறேன். JSON or I think JSON. Plum uses same SQL format use பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Like those are the different approach that we can use. Even here also you can use like different if you go with providers. If you go with provider side, I'll show you what those things are. Yeah. See, even you can write in Python. Python கூட you can write those things. நீங்க HA languageல தான் எழுதணும்னு இல்ல. You can write it in Python too. So if you are very good at Python, you can write those things in Python. But
So easy concept பார்த்தீங்கன்னா Terraform தான். Terraformல it is so easily readable and easily you can parse other details. Like we'll see like attributesனா என்ன, argumentsனா என்ன. So அது எப்படி major role play பண்ணுது. We'll be seeing all these things in upcoming lecturesல we'll be seeing. Okay. So Terraform எப்படி install பண்ணணும்? Like நம்மளோட local PCல how you need to installனா go to Terraform installation, choose install Terraform. So based on the things. So if you are working in Mac, you can run those commands and you can install. If you are running in Linux, right? Based on your operating system, Debian, illa CentOS, Fedora, or whatever it be, right? You can choose that and install. If you are working on Windows now, you can rely on two things. You can do a manual one you can install using chocolate. Number last time number பார்த்திருப்போம். So you can install Terraform. If you do that, it will install the latest package. So for that, you need to go to PowerShell. You have to run as a administrator. Then, yeah, you can run this and it will install the package for you. I think I have already have the latest one. So I'm good. So in case if you don't have it will ask you to install yes or no. So that time you can give yes and you can able to install the latest version. Or in case if you want to use binary, right? I'll show you binary manual also. So now this one manual installation, right? For Windows, right? So not this one. Sure. So, in case if you choose to download as a package, right, you can choose based on your architecture, whether you can choose 386 or AMD 64. I'll choose AMD 64. இந்த பேக்கேஜ் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு சரி. இல்ல. So you can download this package and you need to extract. You need to take this binary. This is not an application. It won't run. I'll show you. Where is that? Yeah. Let me. So if you double click, right, it won't run. Okay. It won't run. So what to do that? So இப்போ இந்த Terraform எங்க நீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ I'll extract here. Hmm. I'll extract here. Okay. It extracted. எனக்கு இங்க மட்டும் தான் if I run Terraform, right? Open terminal. So what I'm in downloads in the Terraform folder. இங்க மட்டும் தான் Terraform. So I can able to use Terraform இங்க மட்டும் தான் என்னால யூஸ் பண்ண முடியும். If you go somewhere other path பாத்தீங்கன்னா இப்போ suppose if I going to D colonல போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ எதுல ஒர்க் ஆகுதுன்னா added as a environment variable. So in case if you doesn't do right environment variable add பண்ணலன்னா you won't able to work. அது எப்படி add பண்ணா just go to your settings, go to environment variables. Okay. In the binary, you can put it in some place. So what I did, right? I put it in C drive. C drive la I use called binary or folder create பண்ணிட்டு I put my Terraform application there. So then what I added, then you go to system properties like environment variables la போயிட்டு go to path. You put C a path and click new. Sorry, you just click edit. Edit கொடுத்துட்டு you add that part. எங்க like which location you add, right? You add that part and give okay.
Try to see, try to run the commands. It will work. If not, uh, do a restart. Restart பண்ணனே you can able to use the Terraform easily. Okay. Okay. And what now? You can use Terraform easily. இதுல any doubts உங்களுக்கு இருக்கா? Hello, team. இல்ல பிரமோத். டவுட் இல்ல பிரமோத். Okay, sure. We'll start demos one by one demo. We'll create. Okay, so we'll try to create. Okay, so I'll take my code. So, கண்டிப்பா you have to know how to use Visual Code here. So, ஏன்னா நீங்க as a நீங்க ஒரு கோட் எழுத போறீங்கன்னா you consider yourself as a developer. You must know how to use VS Code well. ஓகேவா? So, ஏன் VS Code யூஸ் பண்றோம்னா it will give extension இந்த plugins இருக்குல்ல. So, the plugin it gave you much things. So I installed this HashiCorp Terraform plugin. In case if my code has any problems, right, it will show us. Also, I have GitHub Copilot. GitHub Copilot is in case if I want something, right, something that I need to know, right. So it helped me to fix those errors. You could see that sometimes it will be so எப்படி சொல்றது ரொம்ப இரிட்டேட்டிவா இருக்கும் மேக் ஷூர் தட் யூ இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் ரைட் யூ ஜஸ்ட் அன்இன்ஸ்டால் Copilot and Terraform. But it will show you like எந்த இடத்துல error இருக்கு இப்போ you can easily know you can easily understand. Okay. So first demo பார்த்தீங்கன்னா will go with provider. I'll remove all these things. I think we don't want to do. Yeah, I'll remove these two. Okay. Give me a minute. Mm. Yeah, I'm back. So பேசிக்கலா சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொவைடரோட வேணும்னா வி மஸ்ட் நோ எந்த ப்ரொவைடரோ ஸோ இப்போ நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ் கிளவுட்ல நம்ம கிரியேட் பண்றதுனால we need to know about the which providers. So we'll go browse providers. So இதுல பாத்தீங்கன்னா like there are three different tiers. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா official. So official in the sense HashiCorp will able to support all your things. See, official by HashiCorp. HashiCorp will maintain. HashiCorp and AWS will do a collaboration and they will do maintenance. Like whatever modules. இப்போ நம்ம இப்போ இதெல்லாம் பார்க்குறோம் right? கோயிங் ஃபர்தர் பார்த்தீங்கன்னா மாடியூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு லைக் ப்ரீ டிஃபைன் டெம்ப்ளேட் லைக் ஹெல்ம் சாட்ல எப்படி ஒரு நம்மளுக்கு ஒன்று ரிக்வயர்ட்னா இட் வில் பி அவைலபிள் ஆஸ் எ டெம்ப்ளேட்டா இருக்குல்ல த சேம் திங் டெராஃபார்ம்ல யூ வில் ஹாவ் யுவர் ஓன் மாடியூல் ஸோ தட் டைம் யூ நீட் டு மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் யூசிங் அஃபிஷியல் ஒன் தெர் ஆர் சோ மெனி பீப்புள்ஸ் லைக் ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டர் கூட இருக்காங்க வி ஆர் நாட் ஷோர் அபவுட் த குவாலிட்டி ஆஃப் தட் கோட் ரைட் ஸோ அதெல்லாம் வி நெவர் வாண்ட் டு கோ அண்ட் ட்ரஸ்ட் ஸோ make sure that whatever you choose either official or partner. So in the partner in the sense, these are the partners. These two are like major partners, like others are partners. So in case if you want to install with GitHub ஓட நீங்க like manage பண்ணணும்னா you can use this. It will give yeah, see partner by integration. So it is also like kind of a official one, but these codes are maintained by directly by the GitHub. GitHub ஓட officials வந்து they will mention என்னென்ன things இருக்கு they can mention it. But the other thing பார்த்தீங்கன்னா
community like us, we can submit our code, and people, other peoples in the community, they can able to use our code. So இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ இன்கேஸ் இஃப் யூ நீட் டு, ஸோ அவர் மெயின் கான்செப்ட் இஸ் டு ஒர்க் வித் AWS, ரைட்? ஸோ ஐ எம் கோயிங் வித் AWS. ஸோ ப்ரொவைடர், ப்ரொவைடர் இன் த சென்ஸ் வி ஆர் டெல்லிங் டெராஃபார்ம், நீ வந்து இந்த ப்ரொவைடர் யூஸ் பண்ணி எனக்கு கிரியேட் பண்ணு. ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு சே, ரைட்? யூஸ் ப்ரொவைடர். ஸோ யூ கேன் யூஸ், ஃபார் சிம்பிளிசிட்டி I'll take this. இதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் கிளாஸ்ல I'll explain you. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவைடர் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ப்ரொவைடர் from first telling my Terraform that I'll be working with AWS. So what I do, I will write provider. Then என்ன ப்ரொவைடர் எழுத போறோம்? ஸோ we'll be writing as AWS. AWS நான் எழுத போறேன். ஸோ then we need to mention என்ன ரீஜன்ல நீ கிரியேட் பண்ண போற. ஸோ I want to create my things everything in particularly US East hyphen ஒன்ல நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ we are telling them to Terraform. I will be using this code. Sorry, I'll be using AWS as my என்னன்னா நான் ஒர்க் பண்ண போறேனோ, I'll be using this as my AWS like பண்ண போறேன். என்ன ரீஜன்ல வாட் எவர் திங்ஸ் ஐ வாண்டட் டு கிரியேட், ரைட்? இது எல்லாமே நான் வந்து யூஎஸ் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் ஒன்ல தான் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன்னு சொல்றேன். ஸோ ஐ சேவ் திஸ் ஃபைல் அண்ட் ஐ வில் ரன். Let me take this crash. I will go to CD. These was the first usually generate one chain. So I'm inside the demo one. Okay. So the Terraform order extension file பார்த்தீங்கன்னா .tf. So see, this helps to identify easily. You could see the Terraform logo symbol, right? So okay. So நம்ம சொல்லிட்டோம். Terraform கிட்ட சொல்லிட்டோம். We want to use this US ஓட ஈஸ்ட் ரீஜன்ல சொல்ல போறோம். So then what we do? So there is three things that we need to know. Terraform பார்த்தீங்கன்னா like similar like Git, right? We have three things. என்னென்ன things பார்த்தீங்கன்னா we have Terraform init, Terraform plan, Terraform apply, and Terraform. We have four options. Destroy. What this init to? Like we'll go one by one. What this init to? இந்த init என்ன பண்ணோம்னா, we whatever we writing providers, right? The providers எல்லாமே it will download to our local things. So then it will communicate with our AWS. So two things. In case if you don't have access key, right? Where is that? So I'll open one more. ஸோ இப்போ நீங்க இது பண்ணிட்டீங்க. ஸோ யூ வாண்ட் டு நோ, யூ ஹவ் டு கிவ் ஆத்தரேஷன், ரைட்? அந்த ஆத்தரேஷன்ஸ்க்கு வி வாண்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் சீக்ரெட் கீ, கரெக்டா? ஏடபிள்யூஎஸ் ஓட கம்யூனிகேட் பண்ண லைக் ஹவு கியூ PKCTL ஒர்க்ஸ் வித் ஏடபிள்யூஎஸ், ரைட்? வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கீஸ், ரைட்? The similar thing, we have to use keys here. So we already Kubernetes we created keys, right? So where it will save? It will save. It will save under your root folder .aws, right? If you go root under AWS, right? You could see, right? Config and credentials, right? You can scan those files. So, in a configuration based on we are doing that. If you use cat credentials, right?
See, you could able to see my access and secret key. In that key வச்சுதான் I'll be authenticating and authorizing the AWS. So இதை எப்படி create பண்ணணும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், I believe. If not, I'll tell you one more thing. So you go to your account, no, go to your security credential. இது root accountல இருக்கு. So you can go that. So you can generate access or secret keys here. Or if you don't want to do it in a root account, create one user. ஏதோ ஒரு user create பண்ணிக்கோங்க. Go into that user. என்ன policy வேணுமோ you can give that policy and go to that security credential and you can generate the access and secret keys. Then you can use AWS configure. If you give, you can paste your access key, secret key, and the region, default region where you want to work. You can put there and output. So you can give that and you can use that key. Other ways, you don't want to save your keys now. You can pass your access and secret key here. So you can pass keys. So இந்த கீஸை நீங்க பாஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் டேக் பை டிஃபால்ட் எப்படி டெராஃபார்ம் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் விண்டோஸ் ரைட் விண்டோஸ்ல ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட இந்த யூசர் ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க ரைட் எப்படி ஆத்தென்டிகேட் பண்ணதுன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இந்த பர்சன்டேஜ் யூசர் ப்ரொஃபைல்ல ஐ வில் ஹாவ் டாட் ஏடபிள்யூஎஸ்ல இட் வில் ஹாவ் த credentials. It's it uses if you are working in Terraform Windows, right? It will by default it knows that credentials it will be saving here. So by default, if you mention nothing here, right? நம்ம இங்க keys mention பண்ணா கூட by default sorry Terraform will know that it is in our C drive la user profile la current user profile la. If you go right and you could see that .aws la we have credential, right? It will use that. So it will use that and you can use. So always like never encode any secret keys or access keys in your code. So அது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா it will lead to உங்களோட ப்ராஜெக்ட் லீக்கேஜுக்கு it will lead to that. So never use your access and secret keys directly. Like other ways. இப்போ நம்ம லோக்கலா கொடுத்துட்டோம். I mean to say we added. Okay, we added in the what are other ways that we can authenticate? If you go Terraform, right? Go to documentation. So you can see there will be a separate path called authentication. Mhm. Yeah, yeah, okay. See, authentication and configuration. என்னென்ன பண்ணலாம்? You can save parameters in the provider configuration. See, you can use directly like this, or you can export as a environment variable. Environment variable நீங்க add பண்ணிட்டு you can use that in your profile. You can use that in configuration like this. Shared config file, shared credential, but you have to pass this. So always try to use. In case if you are using IAM road, right? Instead of your having manual keys in your system, you can work in a, like எப்படி some teamல work பண்ணுவாங்கன்னா I'm saying about production, not on test. Production பார்த்தீங்கன்னா, so they will have a separate what you say separate Bastionos. Bastionos போலவே நாங்க வச்சிருப்போம். So in case we need to do any production deployment, right? People
We'll log into this production இந்த பேஷ் நோஸ்க்குள்ள லாகின் பண்ணிட்டு from there we will review the code ரிவ்யூ பண்ணிட்டு we will we will apply the changes from here or you can have a pipeline to apply the change. Okay. Either one it helps. So in the bash notes in the role வேணுமோ we will give that. So it is Linux, right? We can easily yeah. So Linux, right? We can give easily assign a role. We know right how to create administrator role, right? Administrator create பண்ணிட்டு we can easily attach that role to that particular instance. Instance இங்க assign பண்ணிட்டு we can use that role ARN in the provider and we can ask them to use that role and we can deploy the if in the case நம்ம install பண்ணி use பண்ணோம்னா you won't let your access in private key to anyone, even if you are using a private repo, right? So who are have access to that private repo, they can able to see that keys, right? So adanala to avoid those things, you can use this type. Okay. So we did provided solito, then we know our access key will be they will be using from our local system user profile it will be using. Okay. So what happen if I run Terraform init? What will happen if I run Terraform init? If I run Terraform init, right? See, initializing the backend, initializing the provider plugins. So, நம்ம என்ன சொன்னோம்? In our code, we mentioned that we'll be using AWS. AWS ஓட நான் ஒர்க் பண்ண போறேன். So, you just download a plugin for me. So, it will download a plugin for you. இது எங்க சேவ் ஆகும்னா, like wherever your code resides. So, my code resides at the folder. If I go Terraform, right? So it is my provider, right? So if I go right, it will save it. So if I go dot Terraform, right? The Terraform, let it download it. Yeah, it downloaded. Terraform has created a log file to record the provider selection it made above. So இது எல்லாமே நம்ம will be see how this file plays a major role. We'll see that. See, uh, to include this file in your version control repository so that Terraform can guarantee to make the same selection by default when you run Terraform init in the future. Okay, I'll show you what it means. So you could see right in the Terraform log file on it created. So if you go and see right what it means in the provider hash it says நம்ம கொடுத்த provider when we created we only had main.tf, right? It created two things. See, it created a version latest whatever the latest provider, right? Latest provider it has 5.8.5, right? It downloaded that version for us and it had a hash. The hash in the sense it will verify with the next cycle if I want to change any version, right? It will check with that and it will take. Maybe today or tomorrow I'll show you like in case how to upgrade these versions எல்லாமே நான் சொல்றேன். So how? Then it created one more folder called dot Terraform. On the dot Terraform குள்ள போனீங்கன்னா, you can go inside the dot Terraform. There will be a provider section. There will be a register.terraform.io, ICCOP, AWS, AWS kulla version number. Then so we'll be using Windows nala. It took Windows AMD 64. See, நம்மளோட application dependency ஓடது இருக்கு. So how much size? What is this size? See, size பார்த்தீங்கன்னா 658 MB. So when you try to upload this code to Terraform உங்களோட GitHubல upload பண்ணீங்கன்னா it won't take, right? The maximum size for a GitHub file to hold is 200 MB தான். That's why they provide this hash file. நீங்க wherever நீங்க ஏன்னா நம்ம இதை வந்து when we are writing git ignore, right? We'll be ignoring to take this Terraform file. எனக்கு Terraform file வந்து you never
upload to GitHubன்னு சொல்லி we will mention that. ஏன் சொல்ல வரோம்னா it is 600 MB. So we don't need that much size. நம்மளுக்கு அந்த சைஸே தேவையில்லை. இட்ஸ் ஃபைன். வாட் எவர் ரைட், இந்த ஆஷ் வில் பி சேம். இந்த இப்போ வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 5.85னா இஃப் யூ யூஸ் இன் யுவர் இன்ஸ்டா உங்களோட சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ணாலும் ஐ பி கெட்டிங் திஸ் சேம் ஆஷ். இந்த ஆஷ் எதனால கொடுக்குறாங்கன்னா, இந்த லாக் ஃபைல் எது கொடுக்குறாங்கன்னா, வாட் எவர் ப்ரொவைடர் யூ யூஸ் ரைட், அதே ப்ரொவைடர்ல ஐ ஹவ் டு ஸ்டிக் ஆன் வித் மை கோட். இன் கேஸ் இஃப் ஐ சேஞ்ச் த வெர்ஷன் ரைட், it will give an error that there is a difference with the HCL. So இதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு next classல I'll show you with a demo. Demoவோட I'll show you. Okay. So now I created this plugin create பண்ணிட்டேன். So if I want to create a instance, ஒரு instance நான் create பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So for that, how what to use, right? You have to use resource use பண்ணிட்டு, so we'll be using AWS, right? So AWS கொடுத்துட்டு we have to use AWS underscore instance. If you give instance, right, it gives, right, a Terraform, like VS Code giving all your things. So I want to use AWS instance. இந்த நேம் என்ன நேம் சொல்லுவாங்க? This name we called as a local name. So இந்த local name in the sense, இப்போ இங்க local name நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா, இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஸோ இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த நேம் தான் இங்க வருமானா? நோ. இந்த நேம் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த லோக்கல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா டெரஃபார்ம்குள்ளே இஃப் யூ வாண்ட் டு pass this something, right? That time you will use this local name. So any name, it can be any name. So I'll be giving a first hyphen EC2 நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. This is my first instance சொல்லிட்டு நான் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. Then go to your documentation. என்னென்ன required details, அந்த required details எல்லாமே நம்ம கன்ஃபார்மா மென்ஷன் பண்ணோம். So we want to create a EC2 instance, right? So go to EC2. So we need to create a compute instance, right? For that, what are those things? Yeah, you see, 13, 16. See, there is resource called AWS instance. So I'll show you data block live data. I'll show you later classes. So if you come and see, right? See, என்னென்ன things எல்லாம் required, என்னென்ன things எல்லாம் optional, you can able to see all your things here. Okay. See, optional, required unless large template is specified. So it's not, you need to mention the large AMI ID நீ கண்டிப்பா கொடுக்கணும். So we'll go there. So என்னென்ன வேணும்? So we know மேஜர் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்ஐ கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ஏஎம்ஐ இந்த சென்ஸ் அமேசான் மிஷின், லைக் அமேசான் இமேஜ் ஐடி தான் வி கால்ட் ஏஎம்ஐ. ஸோ இந்த ஏஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனுக்கு இட் வில் டிஃபர். வாட் ஐ மீன், ரைட்? இஃப் யூ கோ இன்ஸ்டன்ஸ், இஃப் யூ லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ், ரைட்? ஸோ ஐ டென்ட் டூ எனிதிங். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் லான்ச், என்ன கொடுத்துருக்கேன், அமேசான் லினக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். If you go and see, right, your Amazon details will be showing here in an image use பண்ண போறீங்கன்ட்டு. See, this is what they so slow. Okay. இது பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஐஃபன் ஈஸ்ட் ஒன்ல இந்த இமேஜ் ஐடி இருக்கு. ஃபார் வாட் இமேஜ்? அமேசான் லினக்ஸோட 2023 ஏஎம்ஐயோட இமேஜோட ஐடி இது. இன்கேஸ் இஃப் ஐ கோ டு யூஎஸ் ஈஸ்ட் டூ, ரைட்? We'll select the same Amazon Linux, same Linux 2023 AMI.
Let it be here. We'll copy from here. Okay. See, it is US hyphen East 2. This image is from ES 2. So, AMI ID பார்த்தீங்கன்னா region differ ஆகும். Make sure that you're using a proper one. So, in case if I use this, right, I'll try to show you that. In case if I use a different region or image நான் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then I need to use one more instant type. So, I want to write T2. ஸோ ப்ரோமோட் நம்ம செக்யூரிட்டி குரூப் இந்த கீப்பர் இது எல்லாமே வந்து நம்ம கொடுப்போம்ல. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஆப்ஷனல். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கிரியேட் யூஸ் தட் ஆர் யூ கேன் இக்னோர் தட். இஃப் யூ இக்னோர் தட் பை டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோ. ஸோ கீப்பர் பார்த்தீங்கன்னா கீப்பர் வில் டேக் வித்தவுட் ப்ரொசீட் வித்தவுட் கீப்பர் எடுத்துக்கோ. ஸோ ப்ரொசீட் வித்தவுட் கீப்பர் எடுத்துக்கோ. தென் ஒன் மோர் திங் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி குரூப். செக்யூரிட்டி குரூப் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் செக்யூரிட்டி குரூப் எடுத்துக்கோ. டிஃபால்ட் சேஃப்டி குரூப் எடுத்துக்கோ. தென் விபிசி இட் வில் டேக் டிஃபால்ட். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணலன்னா இட் வில் டேக் தோஸ் ஆஸ் வேல்யூ ஆஸ் எ டிஃபால்ட் வேல்யூ. ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸ்ல ஒன்று ஒன்றா வில் ஆட் அண்ட் சி. ஓகே. ஸோ நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ்ல T2 மைக்ரோ கொடுத்துட்டோம், ஏஎம்ஐ கொடுத்துட்டோம். I'll be saving this file. ஸோ அகைன் வி வாண்ட் டு யூஸ் டெராஃபார்ம் இன்இட். நோ நீட். ஏன்னா நம்ம ஒரு வாட்டி இனிஷியலைஸ் பண்ணாவே வில் ஹேவ் தட் சேம் திங். சி வாட் இட் சேஸ் யூசிங் ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன். இன் கேஸ் இஃப் யூஆர் ஆடிங் ஒன் மோர் ப்ரொவைடர், ஒரு ப்ரொவைடர் தான் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை, யூ கேன் யூஸ் மல்டிபிள் ப்ரொவைடர். ஐ வில் டிஸ்கஸ் தட் இன் ஃபர்தர் கிளாஸஸ். ஓகேவா? ஸோ ஐ இப்போ பண்ணிட்டோம். தென் வி ஹாவ் டு யூஸ் ஒன் மோர் கால் டெராஃபார்ம் பிளான். இந்த பிளான் வாட் வில் யூ டூ, ரைட்? உங்க கோட்ல என்னென்னலாம் கிரியேட் ஆக போகுது. ஸோ இட் வில் கிவிங் ஏ ப்ரீ ஹேண்டட் பிஃபோர் இதெல்லாம் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன் சொல்லி வி ஆர் மென்ஷனிங் தட். இட் வில் ஷோ அஸ் த ரிசோர்ஸ், என்னென்ன ரிசோர்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ இட் வில் கிவ் யூ அ டீடைல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ AWS instance first EC2 will be created. என்னென்ன கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ ஏஎம்ஐ வந்து கெட் கிரியேட்டட். தென் ஏஆர்என்லாம் நம்மளுக்கு ஏன்னா அது கிரியேட் பண்ண அப்புறம் தான் ஏஆர்என் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் எல்லாமே இட் வில் அசைன். போஸ்ட் போஸ்ட் யுவர் டெராஃபார்ம் கோட் இஸ் ரன், ரைட்? ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் அப்ளைங் அண்ட் see வாட் என்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகுது. ஸோ வாட் எவர் டீடைல்ஸ் ஏர், இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம பாஸ் பண்ணது. ஓகேவா? சி டூ நேம் தென் ட்ரூ இட் டுக் future data. See whatever these things, right, it can be known after that apply. If you are okay with this, right, you have to use Terraform apply. Apply கொடுத்தீங்கன்னா it will list again the same thing. It will list you again. It will list you the same thing again. Then it asking to yes, do you want to perform this action. இதை நான் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஓகேவான்னு கேட்குது. If you are fine, right, you have to give yes. I think there is typo. Okay, there is a typo. Typo actually. So first instance, AWS instance is. So I think you shouldn't use hyphen IP. Okay, okay. Sorry. We are good. Yes, சொல்ல வருதுன்னா if I give S also, now also it will throw error. Error throw அடிக்குதுன்னா see I don't have this existing EMI. நீங்க சொன்ன ரீஜன் என்ன சொன்னீங்க? நீங்க என்கிட்ட ES21 சொன்னீங்க. Why are using இந்த US East 1ல இல்லாத இருக்க இமேஜ் நீங்க யூஸ் பண்ணதுனால I don't know what is that. So if I give this, right, if I give this, right, so your Terraform plan doesn't know that your code has an error. It will able to identify few errors, but in the like in the AMI area it won't able to check at the plan level, right? So that's why it got created. See, invalid AMI ID not found. The AMI ID என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லி it throwing error. இப்போ I'll clear my screen. Now I'll apply
If I apply now, sorry, I didn't give value. If I give value here, see, it started creating my instance. See, in a 16 seconds, it created my instance. If you go and check my console, right? I'm in your the two, right? So I'll go to my instance. See, it got created instance. It got created just now. It got instance. திரும்ப நான் நேமே வரல இந்த நேம் வருமா வராதானா யூ கேன் ஹேவ் தட். ஸோ அதை எப்படி நீங்க பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு பாஸ் இட் as a tax. ஏன்னா இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே வந்து டேக்ஸாக தான் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும். டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் key value pair it will have, right? So for that you have to use tags. In that you have to use key value pair. So we know the key would be n is a capital and name, then உங்களோட instance created என்ன சொல்றது uh, my name would be my first EC2. Okay. Otherwise இன்னொன்னு வேணும்னா you can add a new label called managed by Terraform. So நாங்க எப்படி ப்ரொடக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணுவோம்னா வில் யூஸ் திஸ் மேனேஜ்டு பை Terraform tag. ஏன் இதை நாங்க ஆட் பண்ணுவோம்னா இன்கேஸ் இஃப் யூ கோ அண்ட் செக் கன்சோல்ல மேனுவலா செக் பண்ணும்போது வி கேன் ஏபிள் டு see those tag. இந்த டேக்ஸ் பார்க்கும்போது யா ஓகே வி வாண்ட் டு யூஸ் Terraform இந்த டேக் தான் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே கோட் வழியா கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி நீட் டு சேஞ்ச் எனி சேஞ்சஸ் டு தி பர்டிகுலர் சர்வீஸ்னா தட் டைம் வி வில் கோ அண்ட் செக் இந்த Terraform. ஏன்னா கிளவுட் இன்ஜினியர்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்களா யார் ஒர்க் பண்றாங்க தெரியாதுல்ல. தட் டைம்ஸ் யூ வில் கெட் so much confusion. So அதனால we'll always use managed by tag யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த tag யூஸ் பண்ணி we will do that. Okay. So இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்றேன். இப்போ சேஞ்ச் பண்ணும்போது then we'll try to apply it back again. So plan பண்ணாம டைரக்டா அப்ளை பண்ணலன்னா yeah you can do that, no issues. So if I directly apply, right, இப்போ it will do what changes I'm going to do now. See, I'll be changing this resource tax. The tax element நான் change பண்ண போறேன். So I'll be doing one change, zero destroy and zero add. எதெல்லாம் சேஞ்ச் நடக்கும் எதெல்லாம் destroy நடக்கும்னா I'll say you that. See, it got changed. இப்போ நம்மளோட இன்சூரன்ஸ்ல போய் if we refresh, right? It's getting refreshed. See, நம்ம கிரியேட் பண்ண மை ஃபர்ஸ்ட் EC2 அந்த நேம் டேக் வந்துருச்சு. Then we have created one more tax. So if you select that instance, you can go and tag, right? You could see, right, managed by tag. So Terraform. இல்லைன்னா இன்னைக்கு எந்த டீம் ஒர்க் பண்றாங்களோ they will have the team in the value. So in the tags will do any configuration change தான் nothing. It just adding a label to over infra. நம்ம லேபிளோட infra ஆட் பண்றதுனால we know who is handling that thing. Or சில டைம் பாத்தீங்கன்னா like in case we want to create a new service na in the tax la வந்து will give what are the things whatever change ticket you are working அந்த change ticket பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க change ticket ஒர்க் பண்ணாம ஒரு ப்ராஜெக்ட்லயே ஒர்க் பண்றீங்கன்னா you will have ஜீரா டாஸ்க், ரைட்? அந்த ஜீரா டாஸ்கோ ஜீரா ஐடியோ நீங்க அதை ஆட் பண்ணி பண்ணுவீங்க. ஏன்னா in future going further, right, in case if you want to know something about that, right, you will refer that. இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது ஓகே we could see some ticket ID, right? நம்மளோட டேட்டா பேஸ்ல போய் செக் பண்ணும்போது இந்த சேஞ்ச் எதுக்காக வந்தது,
இந்த சேஞ்ச் எதுக்காக வந்தது, யார் இந்த சேஞ்ச் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாங்க. ஸோ வி கேன் கெட் தோஸ் டீடைல்ஸ், ரைட்? ஸோ அதனால வில் ப்ரிஃபர் டு ஆட் தோஸ் திங்ஸ் இன் த டேக். இந்த ஃபியூச்சர் கிளாஸஸ்ல இதெல்லாமே எப்படி மேனுவலா ஆட் பண்றது? ஸோ எவ்ரி ரிசோர்ஸ்ல நம்ம மேனுவலா இல்லாம லைக் ஹவ் வி டூ இன் ஃபங்க்ஷன்ல வந்து ஒரு இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிட்டு வேர் எவர் வி வாண்ட் வி கால் இட், ரைட்? சேம் திங் வில் டூ. இயர் இப்போ பாத்தீங்கன்னா அது எக்ஸிகியூஷனர் சொல்லுவோம். ஸோ வாட் இட் மீன், லோக்கல் எக்ஸிகியூஷனர் என்ன, ரிமோட் எக்ஸிகியூஷனர் என்ன, ஸோ இதெல்லாமே வில் பி சேஞ்சிங் தட். ஓகே. ஸோ ப்ரோமோட், இப்ப இந்த டெராஃபார்ம் வந்து இது சேஞ்ச் தான் பண்ண போகுதுன்னு சொல்றோமே தவிர, இன்கேஸ் இஃப் வாட் ஹேப்பன் இஃப் ஐ சேஞ்ச் த இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் T2 micro, I'm going to change to small. What will happen now? So what will happen now in the sense, if I apply now, right? So we are doing a major config change, right? In the major config change பண்ணும்போது, it will try to destroy and change. Okay, it will changing itself. Okay, we can do that. Okay, okay. We can able to change. Okay. It taking as a small thing. Micro to it doing a change or to small automatica, it will change. We can do that. But in case if you want to change your AMA ID to a different AMA ID, right? That time you will have an issue. I'll show you that. ஏன்னா பட் we know இந்த ஏஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ கிரியேட் ஆகுதுன்னா we can stop this instance. See, it stop the instance. இப்போ stop on instanceல we can go on action itemல you can go instance setting and you can change the instance type. This action will like சொல்ற, you can directly change the instant type of your instance. Like if, in case if you are running with T2 micro, then you want to change it to now, you can do that. But there is no option to change the images, right? Image ID change பண்ண முடியாது. What happen if I do an image ID change? So it will take time. ஏன்னா it will stop and it will modify, then it will start my instance again. So this will take time. See, it got changed. If I go and check now, right? See, it got pending. My instance got small. So what happened if I change the instance image ID? Image ID நான் change பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். What happened? Duplicate. I'll go to launch instance. So I'll be using Ubuntu now. Ubuntu use பண்றேன். I got my AMI ID. I'll be changing directly in the code. ஓகேவா? இப்ப இந்த இமேஜ் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடியை நான் ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆட் பண்றேன், சேவ் பண்றேன். If I apply now, see what it's saying. If you come down, right, one to add, one to destroy. So we are directly changing a major part. Major part இருக்கிறதுனால it's doing a force replacement. So ஏன்னா என்கிட்ட வந்து there is AWSல there is no option to change the AMA ID, right? Directly change பண்ண முடியாதனால what will happen? It will add the new one and will destroy the older one. It will add the newer things. Whatever I said, right? It adds as a replacement and it will do. See, இது பழைய instance ஓட ARN. We only know the new ARN after apply. See, knows after apply. It also says ARN, right? So if I give apply, right, it will create a new instance with Ubuntu image. See, destroying my older image, older instance, Amazon instance.
Okay, it got deleted and the new instance got created. If you go and verify, right? See, the newer instance is running too small. If you go somewhere and you can see the image details, right? Or you can try to connect. See, you could see, right? AMI image, Ubuntu image, it is using and it is up and running. So இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா it's we are managing via code. So when you do that, there will be a one file called Terraform tf.state. In the state now, it will have all your things, whatever the data that you created, right? So we use this AMI ID. In the AMI ID, பாத்தீங்கன்னா it's ended with 1110, right? So the Terraform stored knows and this also like நம்ம இந்த நோஸ் ஆஃப்டர் அப்ளை பார்த்தோம் ரைட் இந்த நோஸ் ஆஃப்டர் அப்ளை இதெல்லாமே பார்த்தோம் ரைட் ஸோ ஆல் டீடைல்ஸ் வில் பி இயர் ஸோ இப்போ வேற என்ன பார்ப்போம் ஸோ வி கேன் see that ஐடி we got that like public IP right so public IP is not private yeah anything public IP or private IP right no nose after apply right you can go and check here itself instance type. See, you can able to see the public DNS, public IP, private IP. It's like public IP is 3.94.146.25, right? See, 146.255. You can able to get it all details from here itself. So in the state file தான் it's a what you say நீங்க எந்த இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களோ உங்களோட இன்ஃப்ராவோட கரண்ட் ஸ்டேட் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கு கரண்ட் அண்ட் டிசைட் வில் பி டிஸ்கசிங் டீடைலி தேர் ஓகேவா ஸோ in the Terraform state, it will create all your data. Also, Terraform intelligently create a backup for you in case this became like corrupted or deleted, right? So we can retrieve data from this backup file. So இதை நம்ம எப்படி இந்த state file வந்து we used in remote storage AWS ஓட S3 bucket ஓட add பண்ணிட்டு how we can do every code apply க்கும் we'll have a code change பண்ணும்போது ஒரு வெர்ஷனுக்கு it should create a version of our TF state backup file இந்த backup file வச்சு கூட we can bring back our infra so this is also like major thing so you shouldn't upload this to your repository so if you go our git ignore file right we also mentioned that no one copy don't commit my code இந்த TF state files commit பண்ணாதன்ட்டு நம்ம சொல்றோம் so we'll discuss tomorrow the TF state file என்ன பேக்கப்னா என்ன லைக் ஃபர்தர் திங்ஸ் என்னென்ன இருக்கு கோர் கான்செப்ட்ஸ்ல என்னென்ன பண்ணலான்ட்டு we'll be seeing and we'll also seeing some few demos regarding to AWSல we'll have few demos எப்படி security group create பண்ணுங்க then how we can give elastic IP இதெல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் okay any doubts I'll stop recording here if you have any doubts let me know or we can meet up tomorrow